Antes de aprender a dejar, antes incluso de tomar cualquier decisión, hay un paso que mucha gente intenta saltarse por duel, porque incomoda, porque obliga a mirar de frente algo que venimos negando desde hace tiempo, reconocer que ya no es correspondido. Why no hablo solo de amor romántico? Hablo de amistades, de vínculos familiares, de cualquier relación donde uno da y el otro recibe sin devolver nada. Este es el punto donde el alma empieza a agotarse sin que uno se dé cuenta. Y es precisamente aquí donde comienza todo. Reconocer que alguien ya no te valora no es un acto de derrota, es un acto de lucidez, es encender una luz en un rincón que llevaba demasiado tiempo en penumbra. Porque cuando una persona deja de valorar, lo primero que se apaga no es la relación, es tu brillo interior. Empiezas a justificarlo todo, empiezas a decir que cosas exageras, que cosas estás pidiendo demasiado, que cosas esa persona está ocupada, está cansada, está pasando por algo. Y sí, a veces es cierto, pero cuando esa sensación se vuelve constante, cuando el desequilibrio se repite, cuando tú eres el que insiste, el que espera, el que pone la energía, y al otro lado solo hay silencio, evasivos o indiferencia, ajá ya no estás interpretando. Estás viendo una realidad que llevabas tiempo intentando ignorar. Lo más difícil es aceptar que muchas veces el corazón siempre se queda un poco más tarde que la mente ve la falta de reciprocidad. Vi el desgaste, vi la falta de interés, vi la ausencia de gestos que antes eran naturales, pero el corazón quiere creer que todo puede volver a ser como antes, por eso cuesta tanto decir, aquí ya no soy correspondido. Porque implica aceptar que lo que para ti sigue siendo significativo, para el otro dejó de serlo hace tiempo, y es normal que duela, porque la falta de valoración no siempre se manifiesta en gritos o en conflictos abiertos. A veces aparece en la ausencia de detalles, en la falta de presencia emocional, en esa sensación de que, si tú no escribes, nadie escribe, si tú no preguntas, nadie pregunta, si tú no propones, nadie propone. Es un desgaste silencioso, pero es silencio pesa muchísimo, hasta que llega un día en que notas que ya no eres parte de la vida del otro como crees, que estás sosteniendo un vínculo que el otro soltó hace tiempo, aunque nunca lo dijo en voz alta. Reconocer esto no es cuestión de culpar a nadie, no se trata de señalar al otro como villano, se trata de mirar con honestidad, preguntar cuánto tiempo llevo aceptando migajas emocionales porque tengo miedo al vacío. Esa pregunta, aunque incomoda, es una de las más importantes que una persona puede hacerse, porque la dignidad no se pierde de golpe. Se pierde a poquito cada vez que aceptas menos de lo que mereces, cada vez que justificas lo injustificable, cada vez que te convences de que no pasa nada cuando se pasa. Y lo más curioso es que muchas veces la otra persona no es mala. Simplemente ya no está, ya no siente lo que siente, ya no puede dar lo que tú necesitas. Y eso no la convierte en mala persona, pero sí te obliga a ti a despertar. Por quedarte donde ya no hay reciprocidad, es una forma de traición hacia ti mismo. Y cuando tomas conciencia de esto, ocurre algo importante. Ya no miras la situación desde la carencia, sino desde la claridad de ver que tú también importas, que tu tiempo importa, que tu energía importa, que tus emociones no son un regalo que puedes entregar sin límites. Y cuando reconoces esto, empiezas a ver pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas, la llamada que nunca llega, el interés que se diluye, la distancia emocional que se hace rutina, el desbalance entre lo que das y lo que recibes. Y en vez de justificarlo, empiezas a interpretarlo como lo que realmente es, una invitación a cambiar algo en ti, no en el otro,
Porque el reconocimiento no te obliga a soltar de inmediato, pero si te muestra el camino. Te prepara, te despierta, te recuerda que mereces relaciones equilibradas, donde el afecto no sea un esfuerzo, sino un intercambio natural. Y cuando llegas a este punto de lucidez, algo profundo empieza a transformarse dentro de ti. Dejas de pedir, dejas de perseguir, dejas de esperar que el otro sea como era. Y comienzas a mirar a ti, a escuchar, a preguntar, por qué sigo aquí si ya no hay lugar para mí. Es momento es crucial. Porque en el reconocimiento nace la fuerza que después te permitirá soltar. Es el primer paso hacia la libertad emocional. Es la semilla que más tarde se convertirá en crecimiento. Y aunque duela, aunque remueva temores, aunque abra un vacío, también abre una puerta. La puerta que da inicio al proceso que cambiará tu vida. Solo puedes dejar lo que primero te has atrevido a ver. A veces creemos que dejar a quien no nos valora es un acto de ruptura, un gesto abrupto, casi violento. Pero en realidad es un proceso mucho más interno que externo. Es un regreso a uno mismo. Porque cuando alguien no te valora, lo que realmente queda herido no es tu presente, sino tu percepción de tu propio valor. Y por eso, antes de soltar a la persona, necesitas soltar la idea de que su mirada determina quién es. Dejar no empieza despidiendo de otro, empieza dejando de abandonarte a ti. Piensa en cuántas veces has intentado ganar el cariño, la atención o la validación de alguien que jamás te la ofrece de manera natural. Cuántas veces has ajustado tu manera de hablar, tus opiniones, tus silencios, tu forma de sentir, solo para encajar en un espacio que nunca estaba hecho para ti. Y aun así, cuando recibías un gesto mínimo de reconocimiento, parecía suficiente para volver a intentarlo. Pero la verdad es que ese pequeño gesto no era amor, era una ilusión. Y no porque la persona fuera mala, sino porque no podía dar lo que tú estabas necesitando. Tú estabas pidiendo agua a un pozo seco. Lo más difícil de aceptar es que muchas veces te quedas no por amor, sino por miedo. Miedo a la soledad, miedo al cambio, miedo a no encontrar a alguien mejor, miedo a que quizá no mereces más de lo que recibes. Y el miedo tiene una voz muy convincente cuando no sabemos escuchar la nuestra. Pero dentro de ti hay una verdad que empuja, una verdad que se manifiesta en malestar, en cansancio, en tristeza, en esas noches donde cierras los ojos y sabes, aunque no quieras admitirlo, que estás mendigando migajas en un lugar donde podrías haber sido abundante. Cuando una persona no te valora, su comportamiento te envía un mensaje continuo. Pero lo curioso es que no lo tomamos como mensaje, lo tomamos como reto. En vez de decir, esto es lo que esa persona siente, decimos voy a esforzar más para que sienta otra cosa. Y ahí empieza el desgaste emocional que, con el tiempo, te va vaciando, no porque la otra persona sea cruel deliberadamente, sino porque tú estás renunciando a tu propio brillo mientras intentas iluminar un espacio donde nadie está mirando. Dejar es dar cuenta de que tu corazón no debe estar en manos de alguien que lo sostiene solo cuando le conviene. Es comprender que la falta de valoración del otro no es una sentencia sobre tu valor, sino una radiografía de sus propias limitaciones emocionales. A veces las personas no pueden ver lo que tienes dentro porque no tienen la luz necesaria para mirarlo, y eso no te hace menos valioso, te muestra simplemente que estabas mostrando tus tesoros en un cuarto oscuro. El momento en que decides dejar es profundamente poderoso, aunque duela, porque no es un sacrificio, es una recuperación,
es el instante exacto donde jazz de entregar a quien no te cuida y comienzas a regresar a ti. Si sint como un vacío al principio, pero es vacío no es ausencia, es espacio, y es espacio será ocupado por una versión más fuerte, más consciente y más libre de ti mismo. Nadie crece en un terreno donde no se le riega. El sufrimiento no vin por dejar, el sufrimiento vin por quedarte en un lugar donde ya no tienes nada que hacer. Cuando te aferras, vives en la tensión constante de lo que esperas y lo que realmente recibes. Cuando sueltas, apers un silencio que al principio desconcerta, pero luego se convierte en paz. Y con el tiempo, esa paz te muestra cosas que antes estabas demasiado herido para ver, que mereces más, que estabas entregando demasiado, que estabas sosteniendo una historia que solo tú querías escribir. Y entonces ocurre algo hermoso, empiezas a recuperar tu voz, recuperas el brillo en los ojos, recuperas tus sueños, tus proyectos, tu capacidad de sonreír sin miedo a que alguien lo malinterprete o lo minimes. Recuperas la energía que antes gastabas en justificar lo que mereces. Recuperas la claridad que antes estaba nublada por la ilusión de que el amor tenía que ser difícil para que fuera real. Recuperas la valencia que olvidas que tenías. Es el verdadero milagro. Comienzas a ver con los ojos con los que siempre debiste mirarte. Ya no buscas aprobación, construyes amor propio. Ya no pides atención, eliges relations donde la atención fluye sin esfuerzo. Ya no temes la pérdida, entiendes que lo que se va, deja espacio para lo que se es para ti. Dejar quien no te valora es abrir la puerta a la vida para que pueda tras a quien se lo hará. Y cuando mires atrás, te sorprenderá darte cuenta de que quien hoy crees que necesitas era solo parte del capítulo, no del libro, y comprenderás que lo que realmente cambió tu vida no fue que alguien se fuera, sino que tú regresaste a ti, porque al final dejar no es perder, es volver a pertenecer, y es momento lo cambia todo. Cuando finalmente tomas la decisión de elegir de alguien que no te valora, algo profundo comienza a moverse dentro de ti. Al principio no es una liberación, de hecho, se siente más como un temblor, como si el terreno donde habías construido tus expectativas se empezara a desmoronar. Y es normal. La mente humana se apega incluso a lo que le es dado, simplemente porque es conocido, porque lo familiar genera una falsa sensación de seguridad, pero dentro de ese temblor empieza también un proceso silencioso de reconstrucción. No te das cuenta de inmediato, pero paso a paso, tu vida empieza a acomodarse hacia un lugar más auténtico, más honesto, más alineado contigo mismo. Lo primero que sucede es que se detiene es desgaste emocional al que te habías acostumbrado. Ya no tienes que medir tus palabras, ya no tienes que anticipar reacciones, ya no tienes que estar en un estado de alerta constante para evitar conflictos o para procurar que la otra persona de algo que nunca daba. Esa energía que antes gastabas en sostener una relación unilateral empieza a regresar a tu cuerpo. Y aunque al principio sientes cansancio, tristeza o vacío, es vacío no es un final, es un terreno fértil. Es el espacio necesario para sembrar algo nuevo. Sin darte cuenta, comienzas a recuperar aspectos de ti mismo que estaban apagados. Puede ser tu risa, esa risa espontánea que habías olvidado. Puede ser tu creatividad, tus ganas de hacer cosas, tus proyectos personales, tu entusiasmo por detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Cuando ya no estás intentando sobrevivir emocionalmente en una relación que no te alimenta, tu mente y tu corazón empiezan a abrirse de nuevo.
Empieza a regresar la curiosidad por la vida, el interés por aprender, la sensibilidad para notar lo que antes ignorabas. Why lo más curioso es que empiezas a mirar con nuevos ojos. Antes quizá te culpabas por no ser suficiente, por no encajar, por no haber sido capaz de hacer funcionar la relación, pero cuando tomas distancia, comprendes que no era un problema de insuficiencia, era una desalinización de valores, una falta de reciprocidad, una ausencia de respeto. La claridad lega poco a poco, pero lega. Why con cada pedacito de claridad recuperas un fragmento de tu dignidad, a veces te sorprendes do algo tan sencillo como mirar al espejo, why notar que te ves distinto, no es un cambio físico, es un cambio de mirada. Ves menos peso en tus hombros, ves más luz en tus ojos, ves que tu respiración es más profunda, no es magia, es el resultado natural de dejar de sostener lo insostenible, es el cuerpo diciendo, por fin me escuchaste. Why entonces ocurre algo aún más profundo, poco a poco recuperas la confianza en ti, porque dejar a quien no te valora no solo es un acto de autoamor, es también un acto de valencia. Es demostrar a ti mismo que eres capaz de caminar aún con miedo, que eres capaz de elegir incluso cuando tu corazón se resiste. Esa valencia es transformadora. De repente, empiezas a tomar decisiones diferentes no solo en tus relaciones, sino en tu trabajo, en tus hábitos, en tu forma de hablar internamente. Cuando recuperas tu valor, empiezas a exigir respeto no desde la confrontación, sino desde la presencia. Y no toleras lo que antes justificabas, y no aceptas la falta de coherencia, y no mendigas lo que mereces, te conviertes en alguien que se honra, y como consecuencia natural, tu vida empieza a atraer personas, oportunidades y experiencias que coinciden con esa nueva manera de ver. No porque sea un fenómeno espiritual inexplicable, sino porque tu comportamiento cambia, tu energía cambia, tu forma de relacionarte con el mundo cambia. Lo que antes pasabas por alto, ahora lo notas. Lo que antes te parecía normal, ahora te resulta inaceptable. Lo que antes temías, ahora puedes enfrentar con serenidad. Quizá un día, sin esperarlo, conoces a alguien que te escucha de verdad, que te mira de frente, que valora tu presencia sin pedir que te modifiques. No es que esa persona te salve, sino que lega cuando tú y te has salvado a ti mismo. Why entonces te das cuenta de algo revelador? Nunca estuviste destinado a quedarte en un lugar donde no te vean. Estabas destinado a crecer hasta convertirte en alguien capaz de ver su propio valor sin necesitar que otro lo confirme. También puede pasar que es un tiempo solo, y que es tiempo te pers, que extraño al principio, pero esa sold es muy distinto de la que sentías estando acompañado por alguien que no te valoraba. Esta es una soledad que cura, que ordena, que limpia. Es una soledad que te prepara, porque cuando ya no dependes de otra persona para sentir que veas algo, empiezas a disfrutar de tu propia compañía, empiezas a ser suficiente para ti, empiezas a vivir desde la abundancia, y no desde la carencia. Y tal vez, sin darte cuenta, un día miras hacia atrás y sientes gratitud, no porque la experiencia fuera buena, sino porque te mostró tu fuerza, tu capacidad de renacer, tu habilidad para reconstruir, incluso cuando pensabas que no podías. Y hay entiendes que dejar no destruir tu vida, la redirigió, porque en el momento en que te alejaste quien no te valoraba, tu vida empezó, sin que tú lo supieras, su proceso de florecer. Ese es el comienzo de tu verdadera transformación. Cuando finalmente logras dejar quien no te valora, algo extraordinario empieza a suceder. Al principio tal vez no lo notes,
Porc la ment todavía si afera a recuerdos, e que hubiera pasado si, a pequeñas esperanzas que no tenían fundamento, is natural sentir un vacío, un silencio que asusta y que pers recordar lo que perdís. Pero es vacío, aunque incómodo, es un espacio que la vida te ofrece para algo mucho más grande, para recibir aquello que sí está destinado a ti. Soltar no es un acto de pérdida, sino un acto de apertura. Es un gesto de confianza en quello que mereces lograr, y que tu propia vida tiene reservas de amor, alegría y oportunidades que antes no podías ver. Cuando uno deja lo que no serve, empieza a darse cuenta de cuántas fuerzas estaba gastando en vano. Es sorprendente ver cómo, al liberarte de alguien que no te valoraba, tu energía deja de dispersarse en preocupaciones, justifications y expectativas que nunca eran correspondidas. Esa energía vuelve a ti, y con ella lega claridad. De repente comienzas a tomar decisiones desde tu poder personal, no desde el miedo, desde la necesidad o desde la dependencia emocional. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento empieza a estar alineado con lo que realmente mereces. Y esa alineación es la que atrae a personas, experiencias y circunstancias que antes parecían imposibles. Lo que sucede después de soltar es que la vida empieza a reorganizarse de manera sorprendente. A veces lega de forma sutil una sonrisa inesperada de alguien que realmente te aprecia, un encuentro casual que cambia tu perspectiva, un proyecto que se presenta justo cuando más lo necesitas. Otras veces lega de forma más evidente. Nuevas relaciones significativas, amistades profundas, oportunidades laborales o personales que antes no habrías considerado. Todo esto es consecuencia directo de haber creado espacio dentro de ti. Al dejar lo que no te valora, la vida te permite recibir lo que sí lo hará. Además, este proceso te enseña algo esencial, que tu felicidad y tu bienestar no dependen de otra persona. Durante mucho tiempo pensamos que necesitamos aprobación, cariño o reconocimiento para sentirnos completos. Pero cuando dejas lo que te has dado, descubres que la plenitud siempre estuvo dentro de ti, que el amor propio, la confianza en ti mismo, y la capacidad de disfrutar tu vida no dependen de terceros, sino de la decisión consciente de honrar y cuidar. Y esta es una de las lecciones más poderosas que puedes aprender. Al valorar tu propia presencia, otros a quienes también valoran la suya y la tuya. Otra consecuencia transformadora es que empiezas a reconocer tu verdadero valor. Dejas de tolerar situaciones que antes aceptabas por miedo o por habito. Dejas de invertir tiempo y emociones en personas que no responden. Y en ese espacio comienzas a cultivar relaciones que fluyen de manera natural, con respeto mutuo y reconocimiento genuino. Esto genera un efecto multiplicador. Cuanto más te respetas y te valoras, más fuerte y clara se vuelve tu presencia en el mundo. Y esa fuerza atrae circunstancias y personas que están alineadas con tu esencia. Al dejar también descubres la importancia de vivir en el presente y de no aferrar al pasado. Cada relación que termina, cada persona que se va, cada situación que no funcionó, deja una enseñanza. Y cuando comprendes que cada experiencia, incluso las dolorosas, tiene un propósito, el dolor se transforma en sabiduría. Empiezas a mirar tu historia con gratitud, no con resentimiento. Y desde ese lugar, cada paso que das hacia adelante es más consciente, más pleno y más libre. La vida, después de soltar, empieza a sorprender con detalles que antes pasaban desapercibidos. Una conversación significativa, un proyecto que te apasiona, una nueva amistad que te llena, un día soleado que te reconforta.
San pequeños regalos que si multiplican pork tu atención ya no esta dispersa en lo que no pudes controlar ni en quien no aprecia tu valor, estás present, estás alerta, estás abierto a recibir lo que la vida realmente tiene preparado para ti. Why hay algo más, cuando te sueltas de lo que no te valora, comienzas a vivir desde un lugar de autenticidad absoluta. Y no finges ni actúas para complacer, y no te escondes ni buscas aprobación externa. Te vuelves coherente contigo mismo. Why esa coherencia es magnética. Personas y situaciones que vibran en la misma frecuencia empiezan a pasar, y lo hacen de manera natural, sin esfuerzo, sin ansiedad. Es como si al limpiar tu espacio interior, el universo respondiera llenándolo con aquello que realmente resuena con tu esencia, pues lo más maravilloso de todo esto es que, al dejar lo que te duele, te das permiso para ser feliz. Te das permiso para amar, para recibir, para crecer, y en ese acto de liberación descubres que la vida es mucho más generosa de lo que imaginabas, que siempre hay oportunidades de conexión auténtica, de realización personal, de alegría y plenitud, que cada vez que sueltas lo que no te sirve, algo mejor se abre para ti, que soltar no es un final, sino un comienzo, y entonces entiendes que la verdadera libertad llega cuando dejas lo que no te valora.